Oxfam Hong Kong, in partnership with Oxfam in Tanzania, has been strengthening rice and sisal small-scale producers in the 3 regions of Shinyanga, Simiyu and Geita through a value chain project. This partnership builds on the work of Oxfam's value chain projects started in Tanzania. This iteration sees a focus of capacitating both women's leadership and small-scale producers to influence policies, engage with decision-makers, increase the quality of products for sustainable livelihoods, and access more markets. Regional authorities were introduced to the project through early inception meetings intended to engage district commissioners and other senior government officers specifically. This triggered district authorities' commitment to support the value chain project, as they could see the contribution it will make towards the achievement of Tanzania's national development goal to end rural poverty. A baseline survey and stakeholder mapping followed. This allowed the program team to customize the plans and develop appropriate and locally relevant strategies for implementation. To strengthen the capacity of the producers and processors, Oxfam in Tanzania partnered with 2 local organizations, the Relieved Development Society, or REDESO, for sisal producers, and the Rural Urban Development Initiative, or RUDI, for rice growers. These 2 organizations work directly with farmers, and through the Oxfam Hong Kong grant, RUDI mobilized rice producers to form a farmer-led rice stakeholders forum to interact with key stakeholders in rice value chain. Lakini pia mradi unajikita pia katika kuwajengea wakulima uwezo wa kutetea sera ambazo ni kandamizi katika mnyororo wa thamani wa zao la mpunga. Katika upande wa wakulima wameweza kujiunga pamoja na kuanzisha mashirikisho katika ngazi ya wilaya na kushiriki katika midahalo mbalimbali ambayo imewawezesha kutetea sera mbalimbali. Moja ya midahalo ambayo wakulima wameshiriki kwa ufanisi ni mabara ambayo yamefanyika katika wilaya zote 4, na wakulima waliweza kuleta hoja mbalimbali zikiwemo kero za kodi za mazao kuwa kubwa, lakini pia kuwa na kodi mara 2 katika kuwa na mageti zaidi ya 1 na wakulima kuchajiwa mara 2 au mara 3 na kupeleka mazao sokoni. Lakini changamoto nyingine ni huduma hafifu kutoka kwa wahudumu ugani wanaosimamiwa na halmashauri. Lakini pia pembejeo feki au zisizo halisia zikiwemo mbegu na mbolea. Lakini pia jambo jingine ni matumizi mabaya ya vipimo, kwa mfano utumiaji wa ndoo wa kupima mazao badala ya kutumia mizani. Hilo limefanikiwa kwa asilimia kubwa. Kwa mfano katika halmashauri ya Msalala wameweza kudhibiti wanunuzi kutumia ndoo na sasa wanatumia mizani, na hiyo imewawezesha wakulima kuongeza kipato, kwani sasa wanauza kwa kipimo sahihi na kupata fedha iliyo halali. This platform provided a space to discuss opportunities, challenges and strategies on better ways of working together to strengthening capacity of producers and processors, and so actors from the private and public sectors come together with rice producers. Wakulima wa kilimo tunawapatia mikopo kwa njia ya vikundi, na kikundi kimoja kinaanzia watu 10 mpaka 25 kikundi kimoja, na wanapokuwa tayari wamekuja na kikundi chao tunawapatia mikopo. Masharti yetu la kwanza ni kwamba wanatakiwa wawe 10, kuanzia 10 na kuendelea mpaka 25 kikundi kimoja. Lakini kitu kingine, riba zetu ni 5% kwa mwezi mmoja. Kwa hiyo sasa kabla tujapa mkopo huwa tunawapa semina kwamba wanatakiwa wachague aina gani ya mkataba wanaotaka, na mikataba yetu ni kuanzia miezi 6, 7, 8. Kwa hiyo ni 5% kwa mwezi. Wanapokuwa wamechukua mkopo labda tuseme mfano wa miezi 6, maana yake wakishachukua mkopo baada ya miezi 6 hiyo wakishavuna, wanatakiwa warudishe mkopo pamoja na riba kwa pamoja. Sisi kama shirikisho tumejaribu kuongea na wadau mbalimbali, hata hao watoa huduma mbalimbali hawa pamoja na halmashauri kwa ujumla. Tumejaribu sana kuwaomba kwamba halmashauri iweke bajeti ya uchimbaji wa mabwawa makubwa kwa ajili ya umwagiliaji, na kabla ya hapo sisi wenyewe wakulima tumejaribu kuhamasishana kuweka angalau malambo yale madogo madogo ambayo tunaweza kuyachimba sisi kukabiliana na ile hali. Tunaona tunapiga hatua vizuri. Tumeweza kuunganika na watu wa Oxfam ambao wanatusaidia vizuri.
wametupa mbolea, lakini kwa kupitia taarifa zetu kwamba tuko hapa, tumefikia hapa, na ndio maana hata wenye makampuni wakija wanavutiwa na sisi, ni kwa sababu tu tunakuwa na taarifa zote kuanzia tulivyoanza mpaka hapo tulipofikia. As a result of this forum, the private sector entered into agreement with rice farmers for the first time in the district of Kahama. Musoma Food Production Company Limited in Shinyanga Municipality, 120 kilometers away from the district, signed farming contracts with rice producers. Lakini pia licha hivyo tumebidi tuingie mikataba na wakulima kwa sababu ya tabia nchi, lakini pia na kujaribu kuwasaidia wakulima kuona wanachoweza kilimo kupata faida kwenye kilimo chao. Waondoe kwenye kilimo cha mazoea, walime kilimo ambacho kinaweza kinatija, ambacho kitamfaidisha mkulima. Kutoka kwenye eka moja gunia 2 basi mpaka kwenye gunia 30 kwa eka. Kwa hiyo tunatumia wataalamu wetu kwa ajili ya kuelimisha wakulima. Lakini pia na kuwapa pembejeo ikiwa ni pamoja na mbolea, mbegu ambazo zitamfanya mkulima apate mazao yaliyo sahihi. Lakini pia na pamoja na usimamizi. Hivyo tunaanza na shamba darasa, usimamizi wa msingi kwenye kilimo hicho mpaka kuvuna na kuweza kuingiza kwenye masoko kitu kilicho bora. Kwa hizo ndizo plani zetu. Lakini wakulima wao tuishi kuzungumza nao kwa maneno, tunafanya nao mikataba ya nini watatupatia na sisi tutawapatia nini. Ya plani yetu pia vile mwaka huu tumeagiza mashine ya kukausha mazao ambayo tutaitumia kwa kipindi cha msimu. Sio kusubiri mazao yakauke shambani ndio kauze. The process of signing contracts was participatory, and so all farmers involved come together to discuss and decide if they should sign an agreement or not, based on what was offered in the contract. Kama inawezekana kukubali, ni jukumu letu sisi wenyewe. Musoma Food kama alivyosema kwamba yeye atagharamikia yale mafunzo, vile mbegu atatoa za mpunga na kutufundisha kile kilimo shadidi. Mbegu zenyewe kama inavyoeleweka ni hizi mbegu fupi aina ya Swallow 5, na vile kaongeza kwamba atatupa mtama, vile mahindi, vile na huo mkataba. Napenda kurudia kabisa kwamba yeye kaamua kufunga mkataba na sisi wakulima. Sasa ni jukumu letu kwenu, mnaukubali au la. Mimi napenda tu kuwashauri wajumbe wenzangu, ili swala naona tulipokee tu. Tuwekeane tu mkakati, kwa vile wao wanataka tani ngapi katika manunuzi yao. Itabidi si wanachama tutafakari, na kila mwanachama itabidi atoe nia yake kwamba katika uvunaji na uwekaji wa mpunga galani kila mtu atatoa yaliyo moyoni mwake kwamba ataweka majunia mangapi. Swala aliyoongea huyu mama aliyekaa nyuma, na mimi niko naye karibu, kwa sababu na sisi tunategemea soko kwa Musoma Food. Hao wanatusaidia kutununulia mpunga wetu, kwa mfano kama hii mbegu yetu Swallow 5. Maana wanunuzi wengine wanaitilia mashaka, yeye kakubali atakuwa anatununulia kwa bei aliyotutolea. Kwa mfano ataanzia hiyo shilingi amesema 50. Kama bei itaendelea vizuri atatoa shilingi 90,000. Na sisi tunamuunga mkono, tuungane naye mkataba, tufunge naye mkataba huyu Musoma Food. Asante sana mwenye. Hii moja wapo ni fursa, lazima tuichangamkie. Mimi hapa nilipo niko lazi kabisa kuweka kwenye gala letu magunia 20 ya mpunga. Tumuunge mkono ili aje atupatie bei nzuri anayoitaka. Kwa hiyo mimi nitaleta magunia 25. Kwa hiyo kwa kuungana na wenzangu, mimi mwenyewe binafsi katika familia yangu tutaingiza kwenye gara magunia 50. Nitaunganisha kuleta kwenye gala magunia 20 ya Salo, magunia 5, 15 ya bengi. Through these contracts, farmers provide rice, and in return, the company provides fertilizers, seed, training, and other agro inputs to enable production of high-quality rice
in large quantity within a small area. Msoma alitufundisha namna ya kupanda sentimita 20 kwa 20. Baadaye alituletea hii mbegu ya Salo 5 na mbolea ametuahidi atatuletea na yenyewe ili tuwekee hii mpunga wetu tuuboreshe. Na huu mpunga wa Salo 5 Msoma Food amesema atakuwa anatununulia yeye kwenye soko lake. The district authority's contribution was to allocate a specific extension officer to support farmers' production of this high quality product. Jukumu kubwa ambalo mimi nilishirikiana na hawa na kikundi katika kufanikisha huu mkataba waliofanya na hawa jamaa wa Msoma Food ilikuwa kwamba tuangalie vile vipengele ambavyo vitawasaidia wanakikundi. Na katika kuangalia vipengele tukaangalia kwamba na Msoma Food atapata faida gani. Ndio Msoma Food tulipokaa nao na kikundi tukaangalia ule mkataba, tukakubaliana, tukaurejesha kwa Msoma Food. Kwa hiyo Msoma Food akakubaliana naye kwamba atatuletea mbegu za mpunga kwanza za Salo 5, ataleta mahindi kwa ajili ya kilimo cha kitaalamu pamoja na mtama kwa ajili ya hali ya hewa inavyokwenda inabadilika. Sasa mimi ikawa kwamba nishirikiana na wanakikundi hawa ili tuweze kulima kilimo cha kitaalamu cha kisasa hasa kwenye mpunga na kilimo cha mahindi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wakulima wameshaotesha ile Salo 5, wanapalilia. Wanasubiri maji tu kwa ajili ya kukuzia na kuweka mbolea katika mashamba yao. Seeing the importance of Rice Stakeholders Forum, CRDB Bank sponsored the first forum held in Kahama District. They saw this as an opportunity to learn more about the rice industry so they can finance rice producers in the future. Benki ya CRDB inashiriki kwa karibu sana kwa wakulima wa mpunga mkoani Shinyanga. Kwanza, moja ya shughuli kuu za uchumi zinazofanyika hapa Shinyanga zinazoleta biashara benki ni pamoja na mazao. Na mazao hayo ni pamoja na zao hili la mpunga. Na ili benki iweze kufanya kazi zake vizuri lazima ihakikishe wakulima hawa wanazalisha kibiashara. Kwa hiyo mara nyingi tunajaribu kukutana nao na kuweza kutathmini au kupata ushauri wao namna gani wangeweza kupata msaada au kushirikiana na benki kufanya shughuli zao. The Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, or TCCIA, are also eager to support these farmers as it aligns to their core function. Kama TCCIA tunachosaidia sisi tukizibaini hizo kodi, kwa kuwa tunaingia kwenye kikao cha ushauri cha mkoa RCC, basi tunaenda kuzungumzia kule kwenye RCC yakiwa ni changamoto kutoka sekta binafsi, na kwenye RCC lazima tuingie kwa mujibu wa taratibu. Apart from creating a platform for stakeholders to meet, the project also supported individual farmers to build small water dams to irrigate the farms in response to the effects of climate change, as the farming depends almost entirely on rainfall. Nashukuru sana shirika la Oxfam pamoja na Rudi wameshirikiana, wamenichimbia hapa kwenye shamba langu kabwawa ka kuhifadhia maji. Na hayo maji ndio nategemea sasa hivi kuwa na nywesha huu mpunga wangu utakuwa una hali nzuri tu, hamna kutegemea kwamba utaharibika. Tena wakulima wenzangu wapo ambao wanajitahidi sasa hivi kuchimba hayo mabwawa yale madogo madogo, ili na wao wawe wanahifadhi maji wakiendesha kilimo vizuri kisiwe na cha wasiwasi. Maana ukiwa na maji ya uhakika unaweza ukapunguza maji, unaweza ukaongeza maji. As a result of these efforts and having been inspired by their fellow farmers and Rudy, more farmers were attracted to cultivate rice on their farms. One of these farmers was Mr. Saidi Tangawizi from Kakumi village of Mbogwe district, who decided to plant more hectares of rice with expectation of harvesting and selling more. Katika pitapita yangu niliwahi kubahatika nikakutana na mtaalamu wa kilimo wa shirika la Rudi, Mr. Mpangala, akajaribu kunielezea umuhimu wa kilimo cha kitaalamu, kilimo shadidi cha zao la mpunga. Na alitoa fursa ya kutualika kwenda kuona baadhi ya mashamba. Tulienda Ntobo, tukaona shamba la mkulima mmoja ambaye alikuwa kwenye kikundi. Baada ya kuliona nilishawishika na nikavutiwa, na mimi baadaye nikaja nikafanya. Ilipofika sasa nilivyohitaji kuanza, hawa shirika la Rudi, Mr. Mpangala aliweza kuniletea mbegu, wakishirikiana na Oxfam, waituletea utaalamu, katufundisha namna ya kuandaa mbegu
na namna ya kupanda mbegu zikiwa changa na kwa vipimo. Kwa kweli niliweza kuyafanya yote yale na mabadiliko niliyaona makubwa sana, hasa ukilinganisha eneo nililokuwa nimelima mwaka majuzi. Nilikuwa nimelima eneo kubwa kama ekari 10, lakini mapato yangu yalikuwa yako kwenye gunia 60. Lakini kwa mwaka nilivyokuja nilipunguza eneo nikalima zile ekari 6, lakini nilijikuta napata gunia 160. Land is a major means of production for these farmers, but its ownership is very challenging, particularly for women. This change to the project's work to strengthen small-scale producers, with more women now owners and co-owners of the land they are farming. In collaboration with the district authorities of Kishapu and Shinyanga, rural farmers mobilized to have the land surveyed. Consequently, customary certificates of right of occupancy were handed over to 47 small growers. Women own 21 of these, and 26 are jointly owned between women and men. Kwa mfano, halmashauri ya wilaya ya Kishapu ina vijiji 117. Tumejitahidi kupita vijiji vyote, lakini kulingana na uhaba wa bajeti tumeungana na shirika la Redeso ambao wako na ubia na Oxfam. Kwa hiyo katika hawa tumetumia vijiji vingi sana kupita kuhamasisha ili watu waweze kumiliki maeneo yao kihalali, yani kuwa na zile nyaraka za umiliki kwenye maeneo yao katika kuandalia hati miliki za kimila kwenye maeneo ya mashamba. As a result of this intervention, farmers feel the land is secured even after they are gone. Their children will be safe with title deeds for the farms and the plots they're living in. Baada ya kupata ile fursa, nafurahi sana leo kupata hati miliki, kumiliki ardhi kisheria. Mimi kama mzazi au mzee wa familia hii, niliona vema tushirikiana na mke wangu, hasa mambo haya ambayo yalikuwa ni mazuri sana kama tungelipata fursa kama tulivyopata fursa. Nilimshirikisha mke wangu akakubali ili kwamba ile ardhi tupate kuimiliki kisheria. Baba aliponitaarifu mume wangu, ikawa nimefurahi kwa maana saa hizi unajua watu kuna migogoro mingi kwa ajili ya mashamba, inawezekana hata ulisi watoto wanaweza wakakosa kwa ajili ya kukosa hati miliki. Kwa kweli nilifurahi, nikamwambia lazima tukate hati miliki maana fursa imekuwepo. Kwa hiyo lazima tukate hati miliki. Yaani hata hapa tunapokaa hapa tunayo hati miliki ya eneo la makazi hapa tunapokaa, na mashamba ambayo tunalima ambayo tunapata mazao ya chakula. Small-scale producers mobilize and organize to form collective markets to better manage quality and increase quantity of the rice and sisal fibers as part of the project's capacity strengthening efforts. In the dry district of Kishapu, sisal producers and processors registered a Sisal District Association. They came together both in search of markets and a better price for the product, but also to control the quality of the fibers. Kinachoendelea ni kuangalia ubora wa singa, ambazo singa zinazokuwa nzuri ndio tunazipokea, lakini zile singa mbaya tunazikataa kwa maana kwamba zinaharibu soko. Hapa kinachoendelea ni kukagua mzigo unapoletwa na wateja. Tunaangalia ubora wa singa, unapokuwa hauridhishi tunaukataa kupokea kwani unaharibu soko. Kwanza tunaangalia ile singa iliyokuwa nyurio vizuri kwenye raspadola, lakini pia tunakataa ambayo inakuwa ni kijani sana pamoja na maganda ambayo yanasababisha kuharibu ubora na kuharibu soko kule tunapokwenda kuuza Tanga. Forming these collective markets and associations for sisal producers and processors in Kishapu saw an increase in the sisal price from 1,300 shillings to 2,500 Tanzanian shillings per kilogram of brushed fibers. The price increase attracted more producers and processors to join sisal associations, therefore bringing more fibers to the factory. To meet this increase, the project distributed hybrid sisal seeds as more producers shifted from traditional farming to farming for business. Alinunua kwa kila kilo shilingi 2,500.
Ni mara ya kwanza kuipata bei hiyo. Pale nyuma tulikuwa tunauza kwa shilingi 1800 mpaka 1700. Wanachama wameitikia uuzaji wa singa hiyo kwa sababu bei imekuwa nzuri, inawatoa kiuchumi. As the demand for seeds increased, new opportunities emerged. The transportation of seeds from the collection center to farmers resulted in more jobs being created in transportation services, and business ventures increased, benefiting even those who are not producers. To ensure that quality is maintained, the association rejects all low-quality fibers, forcing processors to reject low-quality leaves from producers. The rejection plays a critical role in assuring quality sisal fibers, which is sold at a high price. But everything is valued, including sisal leaf waste. Women producers and processors were supported by extension officers to process sisal leaf waste to animal food, particularly good for cows. To add further value to sisal and its various products and to increase income, women's groups were provided with machines to make carpets, baskets, earrings and bracelets. Tulianza na vikundi, baadaye tukapata mafunzo toka Oxfam. Mafunzo ya mkonge, kuhusu kutengeneza bidhaa vya mkonge, ikiwemo kapeti, bangili, hereni, visonzo na vitu vingine mbalimbali. Huwa tunauziana tu, kama mtu akiona kitu tunavyotengeneza anapenda, anachukua. Wakati mwingine labda kuna wageni wamepatikana kuja kuangalia bidhaa vyetu, wanapenda, wananunua. They also use the group platform for savings and credit amongst members to diversify sources of income. They subsequently registered themselves as a savings and credit group. Tulianzisha kikundi hiki ili tuweze kujisaidia sisi wenyewe. Kwa sababu mtu unaweza ukawa na shida, unaenda kwenye kikundi chako, wakimaliza wanachama kucheza, unakopa kulingana na hali yako unayohitaji hela. Kuweka na kukopa tunaweka shilingi 5000 kwa kila mwanachama. Kopa tunakopa mara 3 ya hisa zako ulizocheza. Tuko wanachama 20. Riba inategemea na hela ambayo uliyokopa kwa siku hiyo. Kama ukikopa 200,000, unarudisha 20,000 baada ya mwezi mmoja. The project has influenced district authorities due to the positive changes they saw in producers and processors' households. Kishapu district authorities decided to promote sisal as an alternative cash crop because of this and its resistance to drought. Serikali tumeona kwamba tupate mazao mengine mbadala ya biashara. Kwa hiyo sisi kwetu Kishapu mkonge ni zao mbadala ambalo tunalihamasisha na tunataka wananchi walime hilo zao ili wajiongezee kipato. Kwa hiyo jukumu la kwanza ni kuwahamasisha wananchi wajue kwamba mkonge ni zao ambalo linaweza kuwatoa kwenye hali walionayo ya kiuchumi na kuongeza kipato. Lakini ni kusimamia kuhakikisha kuwa hili zao linasimamiwa kama mazao mengine yanavyosimamiwa. Kusimamiwa kwa maana ya kuhakikisha kwamba sera ya mkonge tunaisimamia. Sheria za uzalishaji wa zao la mkonge tunasimamia. Lakini pia kusimamia kwa maana ya kwamba kuhakikisha kwamba wananchi hawa watakapokuwa wanalima hili zao la mkonge, basi wanauza katika bei inayokubalika na wanauza kwa wakati, wasipate usumbufu. Ndo lengo tulionalo sisi kama serikali. They also allocated a budget of 186 million shillings in the coming financial year of 2017-2018 to support farmers' access to hybrid seeds and bulbils suckers production. Imetoa kipaumbele kwa zao la mkonge na katika budget zake ilitenga shilingi milioni 220 kwa mwaka wa fedha 2016-17 na mwaka 2017-18 imetenga jumla ya shilingi 186. Kwa hiyo kati ya fedha hizo zilizotengwa katika ile budget ya 2015-16 milioni 60 zimetolewa, yani milioni 30 kwa vikundi vya kina mama na milioni 30 kwa vikundi vya vijana. Lengo lilikuwa ni kwamba zile pesa zitumike kununua mbegu za mkonge na kuzipanda kwenye mashamba
ili kukidhi yale mahitaji ya zao la mkonge. Moreover, these farmers have been linked to the Tanzania Revenue Authority, where they have been registered and provided the tax identification number as new taxpayers, contributing to the revenue of the district. To ensure that farmers are recognized in and can influence the current Sisal policy review process, growers conducted a national forum in Kishapu district that brought together producers, processors and private and public sector stakeholders nationwide. Tumehakikisha wafanyabiashara wote wa zao la mkonge, wale waliokuwa wameanza awamu za kwanza, wote tumewahusisha au tumewaunganisha na mamlaka ya mapato, ambapo kila mfanyabiashara mdogo hivi sasa ana TIN number inayomtambulisha kwamba yeye ni mlipa kodi. Kwa maana hiyo, hadi hivi sasa wao ni wafanyabiashara ambao rasmi kabisa wanafahamika. Na hiyo juhudi tumeifanya tukishirikiana na watu wa Ledeso, au watu wameweza kutambulika hivi sasa na wanalipa kodi. Wafanyabiashara tayari hivi sasa wanalipa kodi. The Sisal National Forum, like the Rise Stakeholders Forum, created a platform for discussion of the ongoing Sisal policy review process. Farmers advocated for recognition in the sisal industry, wanting to have more space and voice in the new policy. Farmers are also searching for funds and started a discussion with Vision Fund, who agreed to start providing loans to rice producers in Salala and Kahama district. They were provided with agro inputs and given access to herbicides, high-yield and drought-tolerant seeds, and improved inorganic fertilizers. Through agriculture investment loans, farmers have a grace period of 8 months to repay the loan. As a result of this project, 5,078 small farmers were reached in 3 regions. Of these farmers, 2,406 were women, representing more than 50% of total reached farmers. It is clear from the project interventions of the past 10 months that small-scale rice and sisal growers have started to use the knowledge gained through the project to link with buyers and add value to the products. They really deserve a big up for this.